Okay, morning everyone. So dengar tak? Alah sangat tu yang lain. Okay, so we will continue with chapter 3_2, hypothesis testing, the second part. So take a look at what we have learned in the previous class. Kita dah tengok cara macam mana nak buat hypothesis testing. Basically, okay. So the learning outcome to use the concept of hypothesis testing, to use the Z test and also T test on mean and also the proportion. There are two parameters that we already learned on the mean, and then we will continue with the proportion today, and then to apply all the methods involved in hypothesis testing for mean and also proportion. Nampak slide ni? Yang saya share? Nampak. Nampak, okay. So basically ada apa nama dia? There are two types of hypothesis testing that you are going to learn. In this chapter, kita akan tengok kepada one population dulu, testing on mean and proportion. And then in next chapter, chapter 4, kita akan tengok kepada two population. So for each one and also two population, you are going to have large sample and also small sample. Dan dia punya test akan jadi one tail atau two tail test. So macam mana dia jadi one tail or two tail? This one for the case if you have greater atau lebih kecil dekat dia punya H1. Okay. For this one, if you have H0 ada tanda sama dengan, H1 ada tanda tidak sama dengan. Okay. So ini akan jadi two tail. Okay. So large sample dan small sample ni akan ada 4 case yang kita dah tengok. Large sample n greater than 30, sigma known and also n greater than 30 with sigma unknown. Okay. So ni dua akan follow Z distribution. Untuk small sample kita akan ada n less than 30 dan dua case sigma is known or also sigma unknown or sigma unknown. So yang ini akan follow Z distribution, that is table of normal distribution, and Z unknown ianya akan jadi T distribution. Okay. So the same thing akan goes untuk two population. Nanti kita tengok in chapter 4. So from here, then kita ada jenis-jenis tail. One tail, iaitu yang melibatkan ada tanda mu lebih besar dan juga mu lebih kecil. Okay. Kita tentukan dia one tail because it will be like this, and also this one will be your rejection region. Okay. So from here, two tail is for the case if you have mu equal to mu naught versus mu does not equal to mu naught. So it will become a two tail test. Okay. So ini apa yang dah belajar dalam kelas hari tu. Then kita ada test statistik that is based on whether you have case 1, case 2 atau case 3, which all these cases will follow the standard normal distribution, and also the last case small sample with sigma is unknown, it will follow the T distribution table. Okay. So this statement and dekat mana dia punya rejection region, and then dia punya procedure, dia ada 5 steps in performing the hypothesis testing. The first one, you have to list down your H0 and H1 and then choose a significant level that is alpha. Normally in question, dia pergi dia akan bagi dia punya significant level. Okay. Normally 10%, 5% or 1%. Okay. Choose an appropriate test statistic and then establish the critical region based on the value of alpha. Okay. Then make the conclusion. Choose an appropriate test statistic, either Z test atau T test. Okay. So critical region sama ada one tail, okay, one tail atau two tail. This one. And then conclusion.
This one here, you make the decision and the last step will be making your conclusion. Okay. So itu adalah berkaitan hypothesis testing, and then we have go through this example 7.1. We have also go through example 7.2 dan also example berkaitan dengan lifespan. So kita tengok example this one. Example 3, 4, 1. Whirlpool. Tak nampak slide? Delay Delay. Okay. Okay, so nampak sekarang? Ya pasal tak boleh share screen. Saya leave sekejap, nanti saya masuk balik. Okay, sekarang nampak slide? Like seriously, I can't share my screen. What happened? Okay, kelas nampak tak slide yang saya share currently? Dengar tak? Ui, dengar tak? Dengar. Slide nampak? on the way. On the way. On the way. Okay, now it seems fine. Okay, sekarang nampak Nampak tak slide? Nampak. Okay, saya sekarang buka example 3.41 Whirlpool. Semua boleh nampak? Nampak. Ya, saya boleh. Boleh Okay.
So, tengok example 3.1, Whirlpool. So, dia kata a manufacturer of sports equipment has developed a new synthetic fishing line that he claimed as a mean breaking strength of 8 kg with a standard deviation of 0.5 kg. Okay. Test the hypothesis that mean equal to 0.8, mu equal to 8 kg against the alternative that mu does not equal to 8 kg if a random sample of 50 line is tested and found to have a mean breaking strength of 7.8 kg. Use 0.01 level of significance. So take a look at the information given in here. Dia develop a new synthetic fishing line and dia kata mean breaking strength untuk 8 adalah mean breaking strength of 8 kg with a standard deviation of 0.5. Okay, so ini adalah, this is what they claim. Okay, so this is your hypothesis statement. So dia dah bagi pun H0 dan juga H1. So dia kata test the hypothesis with a random sample. So in here you are given N sama dengan 50. This one sample. And found to have a mean breaking strength X bar sama dengan 7.8. Okay. So dia ada bagi standard deviation 0.5 tu apa? Sigma atau S? Sigma. Sigma, okay, betul. Sebab dia daripada population, that information given. So sigma sama dengan 0.5. Okay. So take a look at this question. N greater than 30, sigma is none. So dia akan jadi case berapa? Hui, jadi case apa? 1. Case 1, okay. So dia akan follow Z distribution table. Yang saya tulis-tulis ni nampak Saya ada contoh-contoh dekat slide. Dua nampak tak? Tak nampak. Tak nampak? So Tak. awak cuma nampak slide je? Ya. Parok betul. Aduh, apa benda masalah ni? Sekejap cuba buat dulu tu. Kita dah list down all the information. Apa hal dia tak boleh ni Tadi dia kata cannot download. What is wrong with this? Cancel. Okay, so sekarang nampak slideshow from current. Okay, so dia bagi given okay, you were given here N sama dengan 50, sigma sama dengan 0.5 and X bar sama dengan 7.8. So N greater than 30, sigma is none. So kita follow ini adalah case 1. So dia akan follow Z distribution table. So H0 and H1 dia dah bagi, which is very simple. Dia akan jadi two-tail test. Okay. Two-tail sebab ada tanda tidak sama dengan.
Okay kelas, saya leave team saya ni tak boleh share screen. Awak buat dulu that question, okay? Okay, dengar semua? Oi, dengar? Tengok. Okay, dengar. Okay, slide nampak tak, Syed? Nampak doktor? Nampak, okay. So, kita nak settlekan this question. So, from here, you were given, okay, given n sama dengan 50, x bar sama dengan 7.8 and sigma sama dengan 0.5. So, ini kita tahu dia adalah case 1 because n greater than 30 and sigma is none. Okay. N greater than 30 and sigma is known. So, dia akan follow Z distribution table. Okay. So, dia punya hypothesis testing. The hypothesis testing, okay, awak akan ada step pertama, dia dah bagi H0 mu equal to 8 kg versus H1 the mean does not equal to 8 kilogram. Okay. So, from here, the mean equal to 8 kilogram and the mean does not equal to 8 kilogram. Then step kedua, choose a significant level. So dia dah bagi significant level alpha equal to 0.01. Okay. Dan step ketiga, dapatkan awak punya test statistik. So apa test statistik for this question? Dia akan jadi Z sama dengan X bar minus the mean divided by sigma over surd of N. Okay. So take a look from here, X bar adalah sama dengan 7.8 tolak 8 dibahagi dengan 0.5 over surd N awak adalah 50. So cuba kira ni dapat berapa? Dia dapat jawapan. Kira tu. What will be the answer for that one? Negatif 2.83. Okay, betul. Negatif 2.83. So, step keempat, tengok dia punya critical region. Sin awak ada H1
mu does not equal to 8. So ianya akan jadi itu tail. Okay. So tengok refer table biru. So you akan dapat reject H null if Z less than negative Z alpha per 2 atau or Z greater than Z alpha per 2. Okay. So this is your rejection region. So find the value of Z alpha per 2. Okay. Alpha equal to 0.01. Okay. Z alpha over 2 equal to Z 0.05. So tengok dekat dalam table Z 0.005. 0.005. Okay. So berapa nilai dia? And also 0.9 nilai dia. So you will get the two-sided, this one. The positive and also the negative. Negatif Z alpha per 2 dapat berapa? Z 0.995 here. Negatif 2.58. Negatif 2.58. So yang ini negatif 2.58 and over here is 2.58. Okay. Dia ada positif dan juga negatif value. So tengok reject atau accept H null. Okay, reject atau accept H null? Reject. Reject, okay. So kalau tengok dekat sini, negatif 2.58 dan juga 2.58 over here. Awak dapat negatif 2.58 kat sini dan juga 2.58 di sini. So, test statistik kita adalah negatif 2.83. That is lebih besar. So, negatif 2.83 must be somewhere here. So, dia akan jadi reject. Test statistik Z sama dengan negatif 2.83 falls in the rejection region. Okay. So, decision kita adalah reject H null. Then, boleh buat dia punya conclusion. So, step kelima, draw your conclusion. There is enough evidence to reject the null hypothesis that mu equal to 8 kg. Okay. Atau boleh juga cakap the mean breaking strength is not 8 kg. Okay. Sebab keputusan kita is based on H1. Does not equal to 8 kg. Okay, dapat Oi, dapat tak? Dapat. Ada soalan so far?
Yang dah boleh cuba the next example. Done class this one? Ui, Done. done. Okay, so take a look at the next example. Okay. The Edison Institute has published figures on the annual number of kilowatt hours expected expended by various home appliances. It is claimed that a vacuum cleaner expends an average of 46 kilowatt hours per year. So, if a random sample of 12 homes included in a plain study indicates that the vacuum cleaner expends an average of 42 kilowatt hours per year of 11.9 kilowatt hours, does this suggest at the 0.05 level of significance that the vacuum cleaners expend on the average less than kilowatt hours annually? So assume that the population of kilowatt hours to be normal. So dia kata dia nak buat study on what we on vacuum cleaner. Okay. Berapa masa yang digunakan untuk vacuum cleaner. Okay. So dia expand 46 kilowatt hours per year. This is the claim. Yang ini adalah dia punya claim. So tengok the information given. N sama dengan 12. If a random sample of 12. So given, okay, N sama, apa dia? N sama dengan 12. That vacuum cleaners expand every 45 kWh per year. Standard deviation equal to 11.9 plus 0.9. Okay. So 0.5 that the vacuum cleaner expand on the average less kilowatt hour. So ini yang kita nak test. Okay. So daripada sini dapat N less than 30 sigma unknown. So dia jadi case berapa? Oi, jadi case berapa? 1, 2, 3, 4. Case 2. Salah. Yang lain? 3. Salah juga. Kau main belasah je. 4. Semua nombor dah habis ke 4. Betul. Sebabnya sigma N kecil dan sigma unknown. So dia akan ikut which distribution? Oi, dia akan follow which distribution? T distribution. Okay, betul. So dia akan follow T distribution. Okay. So dia punya claim adalah is it true that on average it will take less than 46 hour.
Okay. So, step pertama, the hypothesis testing, okay, given n sama dengan 12, x bar sama dengan 42, okay, dan s sama dengan 11.9. So, ini adalah case 4 follow T distribution. Okay. So, list down the what we call it H null and H1. So H null awak mu less than 46, okay, versus H1 mu greater than 46, okay, less than 46 kilo hours annually, okay. Tak. Sebab itu adalah H1. Statement yang dibagi adalah H1. So mu greater than 46. So the complement, the statement that we want to test H1 is mu less than 46. Greater or equal mu is less than 46. Okay. So from here, yang kedua significant level, dia bagi significant level alpha sama dengan 0.05. Okay. And then yang ketiga dia punya test statistik, it will follow T distribution sama dengan X bar minus the mean S over surd of N. So your X bar is 42, tolak population mean is 46, S sama dengan 11.9 dibahagi dengan N sama dengan 12. So you akan dapat dia punya jawapan. So cuba kira dapat berapa? Negatif 1.16. Okay, negatif 1.16. So yang lain dapat sama dengan Syed. Dan step keempat kita tengok dia punya rejection region. Okay. So as H1 mu less than 46, this will become one tail test. Okay. So reject H null if T less than negative T alpha. Okay. So kalau awak tengok dekat T distribution, semua value dia adalah positif kan. Kalau untuk case ni, kita akan letak negative sign. Okay, sebab kita nak tengok based on, kita nak tengok dia punya critical region. Okay. So from here, cuba dapatkan alpha sama dengan 0.05, T alpha negatif di 0.05 with n minus 1 degree of freedom. Okay. So that is negatif T alpha n sama dengan 12 tolak 1, that is 11. 3.106. Sama dengan berapa? 3.106. Salah. 1.796. Oh, 0.05. Silap. 1.796. Jawapan dekat table 1.796, tapi kita letak negatif sign. Sebabnya dia adalah dekat belah kiri. So negatif 1.796.
here is your rejection region. Oh, reject or accept? Accept. 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 Okay, sebabnya -1.16 dia somewhere here. Okay, so -1.16. So since as test statistic, okay, T equal to -1.16 falls in the acceptance region, so accept H null. Conclusion kita will be based on H1. H null. Based on H1, H null, so we can say the conclusion, we found that okay, the vacuum cleaners are not significantly expand. Okay, are not significantly expand less than 46 kilowatt hours. Okay, sebab kita tidak menyokong H1, kita akan menyokong H0. Or boleh juga cakap based on H0. Boleh juga cakap, in other words, kita boleh cakap the vacuum cleaners, cleaners are significantly greater than 46 kilowatt hours. Okay. So boleh juga cakap macam gitu. The other way around. Okay, dapat So ini adalah about hypothesis testing for one population.
The next one kita ada hypothesis testing about population proportion. Okay. So basically prosedurnya the same, cuma yang berbeza adalah dekat test statistik sahaja. And for proportion, we will only take a look at the sample, the case of large sample. Okay. So boleh tengok dulu yang ini. Done class. This one. Siap. Siap. Yang lain siap. Kita tunggu yang lain sekejap. Siap doktor. Siap. So we waiting for others. Maybe ada yang tengah salin. Ada soalan tak so far? So basically ni je prosedur untuk buat hypothesis testing. Okay, done eh? Oi, done yang lain. Dan Dan Amar tak ada? Baru masuk. Sekejap. Okey. Line tak ada 1 jam ni. Hujan ni sana? Hmm. Melaka pun hujan ni. Tu tadi line pun tak berapa elok sangat. Tak apalah. Nanti saya letak ni recording dekat Yulen. All recorded lecture dia ada dekat dalam Microsoft Teams dan juga ada dekat dalam YouTube. Okay. Saya letak dekat Yulen. Okay, hypothesis saya letak dekat Yulen dia punya link, YouTube link. Okay. So the next one kita ada hypothesis testing for proportion. Okay, perkadaran. So kita dah tengok all that one before this untuk mean. So hypothesis testing for proportion, we will only take a look at the case of this one. At the case of case of large sample. Okay. So we will only consider the case for large sample. Dia punya prosedur sama. Awak list down your H null, H1. But this time dia akan lead P. Dia punya H null dan H1. Okay. And then P ada dia ada 3 case, one tail lebih besar, dia punya P head lebih besar, H1 lebih besar. Lagi satu another one tail belah kiri, P head lebih kecil. Okay, ni dia punya complement must be lebih kecil or equal. The complement P greater or equal. And lagi satu two tail, if you have H null, P equal to P naught, population P does not equal to P naught. Untuk yang two tail dia memang fix sama dengan dan tidak sama dengan. Okay. So yang lagi dua, one tail dia ada dua sign. Dia punya tail is based on H1. So kalau lebih besar, that mean dekat belah sini. Kalau lebih kecil, H1, that mean it will be over here. Okay. So the difference is only on the test statistic. Kita akan gunakan Z distribution yang mana dia akan jadi P hat, okay, minus P divided by PQ over set of N. So yang ini adalah sample proportion.
Okay, and P adalah population proportion. Okay. So from here, Q akan sama dengan 1 minus P and P hat adalah sample proportion. Okay. So for proportion, a sample is considered large if you take the multiplication of N multiply with the proportion will be greater than 5 atau N darabkan dengan Q will be less than 5. Okay. So itu dia punya syarat untuk consider whether the proportion is large or not. The population is large or not. Okay. So dapat this one. So testing for population proportion. Ini adalah table. This is for example. So dia kata population proportion dia akan guna Z distribution saja sebab kita consider only for the case of large sample. So for example 7.3, a large manufacturer claims that 5.2% of their new cars will be returned back to them due to some technical problems. So a random sample of 125 cars was selected and 17 of them are considered default. So using 7% significant level, will you agree with the manufacturer claim? So satu pengilang, dia kata 5.2% daripada kereta yang dia produce akan dipulang balik. Okay, disebabkan oleh masalah teknikal. Dia betik ni. So dipulang balik untuk ni lah, troubleshooting the technical problem. Okay. So dia betul ke tak claim dia tu 5.2%. So if you take a look at this one, dia ada percentage here. So kita tahu dia adalah proportion punya testing. Okay. Dan dia tak ada cakap perkataan average atau mean. So we are dealing with proportion. So from here, a random sample of 125 cars was selected. So you know given N sama dengan 125. Okay. And 17 of them are considered default. So 17 default. Okay. Significant level 7%. So alpha equal to 0.07. So P hat sama dengan berapa? X dibahagikan dengan N. Okay. X yang kita berminat adalah default cars. So P hat dapat berapa for this one? Oi, tidur ke? Tanya soalan ni, senyap je semua. 0.136. Betul, 0.136. So awak ambil 17 bahagi 125. So dapat 0.136. Okay. So then, buat dia punya hypothesis testing. Dia punya claim, dia kata 5.2% kereta will be returned. So macam mana nak letak this one dekat hypothesis punya statement. Okay. So given okay, N sama dengan 125. Okay. Alpha equal to 0.07 and P hat sama dengan X per N sama dengan 17 bahagi 125, you dapat 0.136. So kita tahu this one adalah hypothesis testing on proportion. So step pertama, listkan your H0 and H1. So apa dia punya statement? Sebab dia kata 5.2% of their new cars will be returned. So apa yang awak nak letak dekat H0 and H1? P tanda apa? Lebih besar ke, lebih kecil ke, sama dengan atau tidak sama dengan? Sama dengan. Sama dengan. Kenapa sama dengan? Sebab dia kata tu je, 5.2 je. Betul. Betul jawapan Syed. Okay. P equal to 5.2%, that is 0.052. Okay. So, memandangkan ada sama dengan, komplement dia adalah tidak sama dengan 0.052.
population proportion of default car equal to 5.2% versus not equal to 5.2%. So ini akan jadi two tail test. Okay, sebab dia ada tanda sama dengan dan juga tidak sama dengan. Okay. So yang kedua, significant level. Dia dah bagi alpha equal to 0.07 dan step ketiga test statistik. Awak ada apa test statistik dia? Okay. Z sama dengan P hat tolak P sert PQ over N. Okay. So cuba kira this one. Population proportion sama dengan berapa? P equal to what? Oi, P sama dengan berapa? Dan dapat tak? P sama dengan berapa? Firdaus mana Firdaus? What is the value of P? Without hat. Berapa? Berapa Daus? P. 0.136. Tu P hat. Oh, tak P Yang kan? P tak. Ha. P 0.052. tak ada hat. Ya, betul. Pandai Firdaus. Thank you Firdaus. So this one akan sama dengan 0.136 tolak 0.052 dibahagi dengan 0.052. Q sama dengan 1 tolak P. That means 1 tolak 0.052. Bahagikan dengan N sama dengan 125. Okay. Senyap je semua, yang lain tidur. Hujan-hujan ni, mendung-mendung memang sedap tidur pun. Bila lah nak boleh balik UTM semua. Buat kelas face to face. COVID ni tak ada dah gaya pun nak akan turun. Raya pun tak boleh balik. Tambah je lah hidup macam ni. Okay, dapat berapa jawapan yang ini kelas? 4.22. Ah, bagus tu. Ramai tu 4.23. jawab. 4.23. Okay. Bila dituduh semua tidur tu ramai jawab. Dia kadang-kadang ni selalu bila dah end kelas tu nanti semua ramai thank you. Tiba-tiba banyak rupanya budak yang join kelas aku ni. Yang lain senyap je. Malu semua. It should be fine lah, tak apa. As long as awak study, kalau ada soalan direct tanya ke saya. Okay. Because study online is extremely tough. Yang mengajar online pun tough. Kadang-kadang rasa macam aish. So step keempat, rejection region. Salah aku baby bagi ni. Okay, rejection region, given alpha equal to 0.07 as H1 awak ada tanda P tidak sama dengan P not. So yang ini adalah two tail test. Okay, so reject H null if Z less than negative Z alpha per 2
or Z greater than Z alpha per 2. Okay. So Z alpha per 2 equal to Z 0.07 per 2. So dapat Z 0.035. 2 kali 3, 6, 7, 10, 5. Okay. So, take a look at your table yang 0.035 Z distribution table. Kalau tulis Z itu maksudnya apa nama dia? Itu maksud dia this one. Normal. Normal lah, normal distribution. Okay. So 1 tolak 0.035, 0.965. Okay. 0.965. Penang hujan ke Syed? Saya boleh. Oh pelih, bukan Boleh tahu ni. Okay. Wah, kat sini. Panas kenapa kat Perlis tumbuh anggur Bukan tumbuh anggur lah, kalau tanam anggur dia hidup sebab panas Bukan anggur semua kena kawasan yang sejuk Banyak kat ladang anggur kat sini. Aroma manis pun. Oh ya. Jelas sebab Perlis tu panas Panas ke kat belah-belah atas tu. Dia tak adalah sejuk. So kalau saya tanam anggur dekat Melaka ni boleh hidup juga lah kan. Melaka panas ke. Tu lah. Aku rasa tiba-tiba rasa nak try tanam anggur. Tomato Kena hidup try, tau. doktor. Kan. Nanti dapat saya belanja awak semua datang makan rumah. Harvest time. Nanti raya, doktor. Kau ada kat rumah ke? Kau ada kat UTM raya? UTM. So tak boleh balik lah you all yang ada kat UTM. Boleh keluar tapi tak boleh rentas negeri. Oh maksudnya boleh lah kalau ada rumah kawan-kawan dekat UTM dekat Melaka tu boleh lah pergi. Boleh. Saya ada satu lagu untuk awak. Sayu hati ini makin sayu. Aku mana tahu boleh balik tak masalahnya. Aku lagilah duduk dengan kucing je 2 ekor. Tahun lepas memang raya sendiri. Tahun sebelum tu saya kat Australia. Sudah 2 kali sebenarnya tak raya. Tahun sebelum tu lagilah. Meeting kot pukul 9 pagi. Selamat dekat overseas. Tak adalah feeling sangat. Tahun ni tengoklah. Kot-kot dapat balik perangan sebelum. Okay, done. Kau tengoklah Z alpha ni dapat berapa. So bersyukurlah Negatif siapa yang ada di rumah. Berapa? Negatif. 1.81. Betul. Okay. So Syed nanti makan ketupat boleh share gambar So negatif 1.81 dan juga positif 1.81 sebab dia two tail. So jatuh in rejection region or acceptance region. Test statistik 4.23. Dia jatuh dekat mana? Reject. Reject. Okay. So dekat sini. 4.23 mestilah lebih besar daripada that one. So, fall in the rejection region as test statistik, okay, Z sama dengan 4.23 falls in the rejection region. So, reject H0. Conclusion kita will be based on H1. Okay. So yang kelima, conclusion. Apa dia punya kata? Manufacturer claim 5.2%. Will you agree with the manufacturer claim? So soalan dia, will you agree with the manufacturer claim? So conclusion, I will not agree.
Okay. I will not agree with the manufacturer's claim that 5.2% of their new cars will be returned back. Of their new cars will be returned back. Okay. Sebab kita dapat reject H0. That mean keputusan kita will be based on H1. H1 kata proportion tidak sama dengan 5.2%. That's why kita tak agree dengan claim dia yang mengatakan 5.2% kereta akan dipulangkan. So maybe lebih or maybe less than 5.2%. Okay. Okay, dapat semua? This one? Dapat. Okay. So yang Dan cuba buat, the next exercise. Done. So Dan boleh tengok exercise 7.4, dia kata a previous study by Higher Education Council claims. Okay. So, okay, cuba fahamkan exercise 7.4 tu.
Class, are you there? Yes. Okay, so kita continue dengan exercise. I hope everyone is clear. Senyap je korang ni. Ada ke tak ni? Macam aku cakap seorang-seorang je. Ada. Nampak tak slide? Allah, hilang pula slide. Parok. This is what we call parok. Start broadcast. So exercise 7.4 page 1. Apa hal lah setiap kali aku buka dia buka balik PowerPoint ni? Angin satu badan pula. Sebelum ni kan okey je. Apa masalah? Okay, exercise slideshow from current. Okay, so exercise 7.4. Aduhai, same problem happen every time I open up the slide and then okay, okay, sorry for the some kind of connection problem. Not connection actually. Something is wrong with my Microsoft Team because every time saya nak slideshow, dia terus tak boleh share the screen. So I hope right now it is fine. So I already share my screen. Let's open up my PowerPoint. So kita tengok exercise this one. Exercise 7.4. Okay. So in this exercise dia kata, nampak semua slide?
Nampak. Okay. So a previous study by Higher Education Council claims that more than 45% favor traditional course grades rather than a pass or fail option. So to gain information, a survey by Majlis Perwakilan Pelajar has been done and the result as is shown below. Okay. So dia dapat, ini keputusan dia. Berapa orang yang cakap yes and berapa orang yang cakap no. So in this example, if you can see, dia bagi dia punya raw data. You are given the raw data. So kena kira awak punya P hat dan juga N daripada raw data ni. So dia punya claim that more than, ada perkataan more than 45 students. Lebih 45% student favor traditional course grade. And then dia ada percentage, so kita terus tahu yang ini adalah proportion. Okay. Dengan P sama dengan 0.45. Population proportion equal to 0.45. So soalan dia tertinggal ni. Soalan dia adalah at alpha equal to 0.04, can you conclude that the claim is true? That the claim is true. So awak boleh tulis kat situ dia punya soalan sebab tu tinggal. Dia cuma bagi data je. So the question is, at alpha equal to 0.04, can you conclude that the claim is true? Okay. So from the raw data given, macam mana kita nak dapatkan dia punya P hat? From the given raw data. Bukan soalan ni. Macam mana nak dapatkan P hat? P hat akan sama dengan X dibahagikan dengan N. So X awak ni apa karakteristik yang kita berminat? Yes. Yes. Okay, yang jawab yes. So kira yang jawab yes. So X sama dengan those who said yes. Okay. So kira X sama dengan berapa from the raw data? Berapa nilai X dan berapa nilai N? X 13. X 13, salah. 15. Salah. Salah. 18. 18 betul. Okay, X sama dengan 18. Sebab jadual ni yang yes no ni pun dikira as data. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Okay. So yang jawab yes ada 18. N sama dengan berapa? 35. Total data. 35. Okay, betul. So P hat sama dengan 18 per 35. Okay. So dapat berapa P hat? Sampai 51. 0.5143. So this is your P hat. So saya bagi awak salin dulu, yang lain boleh carry on with the next step of the what we call it of the hypothesis testing. Macam mana kita nak buat the hypothesis testing?
Okay, done lah with this slide. So, from the data given, okay, X sama dengan 18, N sama dengan 35. P hat equal to X over N sama dengan 18 per 35. That is equal to 0.5143. So, from here, state your H0 and H1. So, ia adalah berkaitan dengan proportion. So, dia kata more than 45%. That means your H1 P greater than 0.45. So, dia punya complement less than or equal to 0.45. So, ia adalah one tail test. Okay. Selalu dia punya claim kita letak dekat H1. Okay. That is the hypothesis statement. So, step kedua, significant level. So, soalan dia tadi yang tertinggal, dah tulis dah, hopefully everyone. Alpha sama dengan 0.04. Dan step ketiga, dapatkan awak punya test statistik. Z akan sama dengan P hat tolak P, cert bagi PQ per N. So, cuba kira. Dapat berapa? Okay, dapat 0.7646. So, P hat equal to 0.1543 tolak 0.45. Cert 0.45, 1 tolak 0.45 dibahagikan dengan N35. Okay. 0.7646. So, cuba buat lepas tu, dapat reject ke accept H null. Dia one tail test. Okay. Tengok dia punya rejection region. Okay. So, dia akan jadi right tail test. Reject H null if Z greater than Z alpha. Okay, so dia akan jadi belah kanan. Alpha equal to 0.04. Z alpha awak is Z 0.04. Right side dia akan jadi Z 0.96. Sebab kita nak dia yang belah kanan. Okay. So take a look berapa nilai dekat dalam tu. 0.96. So kebarangkalian dalam dia is 0.04. Uh, 2.75. 1.75. Okay, betul jawapan Syed. 1.75 here. So reject atau accept H null? Accept. Accept. Okay. Betul lah Accept. accept. Sebab 0.76 tak masuk dalam that one. 0.76 is over there.
0.7645. Okay. As test statistik, okay, Z sama dengan 0.7646 falls in the acceptance region. Okay. So accept H null. Okay. From here, conclusion will be based on H null. Okay. So the conclusion, apa dia kata? So the claim, okay, that more than 45% students, the claim on that more than 45 students favor traditional course grade are not true. Okay, sebab kita accept H null, meaning that less than 45% yang favor traditional course grade. Okay, so dapat this is the hypothesis testing. So kalau ikutkan yang ini kita buat hypothesis testing and then we are using the test statistik. Kita kira berapa dia punya test statistik and then kita dapatkan dia punya apa nama dia? Dia punya jawapan, either reject atau accept H null. Sekejap tengok p-value approach. Okay, p-value approach ni kita sambung next week lah. Tak sempat je ni, saya pun ada meeting je lagi. Okay. So, ada example lain tu awak boleh tengok yang p-value approach kita sambung untuk in the next class. Okay. So, ada soalan? Any question? Tak ada. Tak ada. Yang lain okay? Lemah dia suara? Sedih ke tak boleh balik kampung? Sedih jugalah. Dekat UTM tu ada bazar ke? Tak ada bazar. Beli kat kafe lah? Beli kat kafe. Tapi kat masjid dah ada sediakan makanan juga. Untuk sahur dengan buka. Oh, sahur pun ada? Kat masjid? Tapi Bukan kena buka berlumba puasa. lah. Siapa cepat dapat lah. Oh, dia based on berapa kepala berapa orang? First come first serve lah. Betul. Masa buka tu tak banyak ke? Tak silap untuk 200 orang. 200 orang. Okay. So tak ramai orang lah. Tapi kalau sebelum ni meriah kan ada buat buka puasa dengan TYT bagai. Dengan TYT tu tak silap 16 hari bulan ni kot. 16 Ramadan. Oh, dia buat jugalah. Ha. Tapi mesti tak ramai sangat kan jemputan sebab tak boleh crowded sangat kan. Mungkin juga. Tapi kat masjid tu dia bungkuskan makanan ni. Bungkus. Okay. Tak apalah. Macam mana satu dunia mengalami masalah yang sama. Takdir yang tertulis. Okay, so yang lain tak ada soalan So saya ucapkan selamat berbuka semua. Baru buka apa ni? Pukul 10 lama lagi dah buka. So semoga bertabah. Tunggu waktu buka. So if there's no question, kita continue next week. Okay, untuk p-value approach. The last part of the hypothesis testing. Then masuk hypothesis testing for two population. So done class? This slide? Dan Done. Dan Okay. Tak ada soalan So that's all. Thank you and selamat berbuka. selamat berbuka juga doktor. Okay. Thank you, Miss. Okay, welcome. thank you, Miss. Okay.